Hi guys, today we will see psychology freshman course chapter 3 learning in the theory of learning. So isa kanaan duratti chaanaalicha koo yookaan akkaawunticha TikTok kiyyaa namootaan follow hin godhin akkaawunticha koo follow godhi, komantii godhi, laayikii godhi. Saniifuu har'a koorsichi nuti fudhachuuf deemnu psychology freshman course. Like akkuma nama dura jechaa turetti my YouTube account and my TikTok account. Kaayyoon TikTok kiyyaaf kaayyoon YouTube kiyyaaf freshman course plus technology course by short video and long video dha jechuudha. Kana jechuun saniifuu chaanaalicha koo gara YouTube adeemtanii kan subscribe godhuu dandeessu. TikTok ko follow, like, share, copy link godhuu dandeessu. Commentii naaf kennuu akka hin dagannee jechuudha. Saniifuu har'a afaan Oromootiin psychology chapter 3 bareecheen qopheessee siif fidee jira. Akka itti fudhattu ati beeka. So go with me brother. Learning and theory of learning. So what's the difference between barnoota fi theory barnoota? So theory of learning, what's theory of learning akkaataa ittiin waa'ee barnootaa san itti ibsinu jechuudha. So first of all, what is a learning? Learning jechuun maal jechuudha? Learning is a relatively permanent change in the behavior as a result of experience under the practice. Jijjiirama amala dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Kan adeemsa guyyaa guyyaa nuti dalagnu yookaan muuxannoo nuti qabnu yookaan piraktikaal guyyaa guyyaa nuti goonu argachuu dandeenyu wantoota kana maal jennee ni yaamna? Learning jennee yaamna. So what about of behaviors or characteristics or attributes of a learning? Learning amala akkam qaba? So attribute akkam qaba? So behaviorally akkam qaba? So kana nafaana guutuu hordofuu dandeessaa jechuudha. One by one dhaan conceptually for mid exam and for other exam for final exam general psychology qopheessinsiif dhiyeessee jira jechuudha. Narraa fudhachuu akka hin daganneen barbaada jechuudha. So key attribute of the learning. Amalli ijoon yookaan main point of key or characteristics of learning. So learning is changing in the behavior. Barnoota jechuun jijjiirama amalaati. Jijjiirama amalaa kan praktikaaliidhaan yookaan experience qabnu irraa dhufu san maal jennee yaamna? Learning jennee. Learning is the change relatively permanent. Jijjiirama tokko erga jijjiirame isa dhaabbataa kan ta'e. It is not temporary. So learning is the permanent change, but it is not temporary change. Jijjiirama dhaabbataa adeemsa practicality yookaan experience dura qabnu dhufuu danda'u san maal jennee yaamna? So learning jennee yaamna jechuudha. Not caused by illness. Sababa ta'uu hin danda'u. Maali? Illnessiidhaan, miidhaadhaan, fatigue and maturation and the drug. Bilchaachuudhaan, qoricha adda addaa fayyadamuudhaan kan caused ta'uu danda'u yoo miti jechuudha. Caused by experience and practice. Kan inni sababa ta'uu danda'u maal qofaani? Experienceidhaa fi muuxannoo qabduu fi yookaan shaakalaatu guyyaa irraan gootu you experience my brother. So learning is not directly observable. Wanti taate kana directly observe godhuu dandeessu jechuudha. Learning is come by step by step, come by attributes and come by practice and come by behavior. Ala experience amala dhufa malee wanticha directly observe godhuu dandeessu miti jechuudha. So characteristics of learning akkaataa yookiin andersiin osoo hin jeetti amaloota karakteroota kanaa kan ibsanii jiru. Learning is continuous, it's a lifelong jechuudha. Jireenya dheeraa jijjiirama yeroo adda addaa keessatti dhufuu danda'u jechuudha. Is perceivable. Perceivable jechuun yeroo jennu pervasive yeroo affecting all area of your life. Jireenya keessatti area jireenya keetii mara keessatti kan influence yookaan jijjiirama uumuu danda'u maal jennee yaamna? It is a learning jennee ilaalla. Learning is involving the whole pupil and the whole person, social, emotional, and intellectually. So jijjiiramoota guyyaa keessatti maaliif family teetii wajjin saayiboota teetii wajjin wal quunnamuudhaan guyyaa irra taatee guyyaa irra taasiftuun wantoota akkachuu dandeessu. Liking this learning. So go to from cafe to dormi yeroo cafe dhagaatee gara dormi deemtu dormi dhagaatee gara cafe deemtu wantoota baay'ee karaa kanarratti argaa jirtu. Wantoonni kanaa hundinuu isaan learning but come by experience or come by practical. Guyyaa guyyaadhaan wantoota ati godhuun dhufuu danda'a jechuudha. So learning is active process, not passive process. Not being by background your other person. Qaama biraatiin kan dalagamu osoo hin ta'in active process jechuudha. Directly
wanta godhamaa jiru sanirraa kanatti jiramuu dandeessu wantoota kana qaba. Learning is purposefully yookaan powerfully learning jechuun waan ifu danda'ee jiru tokkodha jechuudha. Depending on the maturation, motivation and the practice. Shaakalaatti gootu bilchinaatti sammuu kee keessaa qabduu fi turinsa yeroo keetii maturation bilchina fayyadamtuudha. So comparing child with a young person. Daa'ima tokkoo fi dargaggeessi tokko yoo wal cinaa kan qabdan taate akkaataan beekumsa isaa akkaataa wantoota itti fudhatu is not the same. So learning is like this thing. So multi-phased jechuudha. Barnoota psychologichaa keessatti hawwata learning yeroo ilaallu kallattii hedduudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Like it is multi-phased yookaan involving the money skill at once jechuudha. Si'a takkatti ogummaalee adda addaa kan of keessatti hammachuu danda'udha jechuudha. So principle of learning qajeelfamoota yookaan basic fundamental principle of learning barachuudhaaf maaltu si barbaachisa, barachuudhaaf maal godhuu qabda, barachuudhaaf what you are ready maaliin akka qophaa'uu qabdu wantoota kana principle of fundamental meant for learning dhaaf ati qophaa'uu qabdu jechuudha. Learning is learning based. Barnoota tokko barachuu keessatti duratti haala bareedaadhaan akkamitti akka barachuu dandeessu when physically, mentally, emotionally ready. Sammuu keetiin, physical appearance keetiin, yaada keetiin yeroo ready taate qixa sirriisanii barachuu dandeessaa jechuudha. Practice and repetition and strength of learning jechuudha. Guyyaa irraa practice ati gootu, learning focusii ati qabdu, having a goal ati qabdu wantoota ati barachuu dandeessu irratti motivation si ta'anii akka ati barachuudhaaf ready si godhanii jechuudha. So permanency think learn first remember the best wantoota jalqaba badda akka ati jalqaba yaadachuu dandeessu. Previously, secondary and tertiary step by step bilan jechuudha. At the first to see ilaalta jalqaba irratti yeroo egaa ilaaltu booda how it is changing it akkamitti wantoota kana qabachuu dandeessu laata jechuudha. Freedom in hands of the learning learner is learned based when it is not forced. Humnaan osoo hin ta'in yeroo ofii isaatiif fedhee barate barnooticha qixa sirriitiin barachuu danda'a. Not existing background force baradhu yookaan sin jedhamu osoo hin ta'in kan keessa keetiin kaatee ati barattuutu barnoota itti si dirqan caalaa jechuudha. So principle of the learning kitaabota keessatti kan jiru kan akka premise, retention fi intensity, real life experience jechuudha. Guyyaa irraa argachuu dandeessu like kan akka intensity jennuun real life jechuudha. Beekumsa guyyaa yoo ta'u haala ifa ta'een jiran beekumsa kanaaf factor of the influencing your learning jechuudha. Barnooticha faaktaroota dhiibbaa irratti uumuu danda'u yookaan affecting on your learning process jechuudha. Step by step yeroo ati barattu wantoota dhiibbaa irratti uumuu danda'e liking is motivation. If your motivation is decrease, your learning influence is by negative side. So akkaataan negative side motivation yoo hin qabaanne taate carraan barachuu fedhii namoota high motivation qabanii yoo wal cinaa qabame it is not the same. It is not equal. It's a very different. Garaagarummaa guddaa ta'e qaba jechuudha. Saniifuu barnooticha irratti yeroo barachuu keetiin duratti high motivation qabaachuu qabda. Why you doing the always the while you speaking is a motivational speaker on the YouTube and the TikTok? Maaf haasawaa. Not only depending on the learning on your living skill. Akkaataa jireenya xumnoo keessatti motivational speaker why maalis barbaachisa? Akkaataa ati haati waan sana hojjettu isin maturation bilchina jechuudha qabda. So child is different from young person is different from child person. Like in this jechuudha. Namoota daa'imaa fi namoota gurguddaan maturation barnootaa irratti garaagarummaa ni qaban jechuudha. So healthy condition if fayyaa gahaa yoo kan qabaattu taate qixa sirriisanii barachuu dandeessa. So principle jechuun akkuma maqaa isaarraa hubannutti barachuudhaaf faaktaroota influences irratti uuman kan jennu faaktaroota influences irratti uuman jechuudha. Healthy person, healthy ta'uu dhabuun kee barnoota irratti akka dhiibbaa bisu saniif influence barnoota kan irra mi'uu wantoota kanaa kana jechuudha. Healthy condition, psychological well-being, confidence and low intensity jechuudha. Yaaddoo xiqqishaa qabaachuu, more confidence baay'ee bareedaa ta'e qabaachuun barnoota kee irratti confidence dhabuun influence uuma. So confidence bareedaa qabaachuun akkuma lakkaatti barnoota kee irratti baratu si godhaa jechuudha. Learning environmental jechuudha naannolee itti baratu. So naannolee namoota baratan baay'ee jiru. So for example yeroo si fudhadhu naannoowwan baadiyyaatii fi naannoowwan magaalaatti barnoonni kan ta'u. Why is this case? Asking this question like this, background the channel gaafadhu maaliif gaaficha hunde? Naannoo baadiyyaa wantoota motivational barnoota hedduun jireef namoota baay'inaan barate waan naannicha keessa hin jirre namoota bakka guddaa ga'e waan hin agarreef carraan barnoota isaanii yookaan motivation isaan barnoota irratti qaban baay'ee dhiphaadha baay'ee gadi bu'aadha. So why it is city keessa ofii jiranoo maaliif carraan isaanii guddaa ta'e kan jettu yoo taate namoonni baratee isaan fuuldura jiru waan namoota baay'ee guddaa ga'e waan agarreef high motivation ija qabu saniif influence guddaa dhumuuti background experience jechuudha.
duuba muuxannoo akkam akka jirtu. Like this is best example I take now for ammasii forode kana wajjin ilaaluu dandeessaa jechuudha. Length of study period fakkeenyaaf barsiisaan tokko sa'a 2 si barsiisa, barsiisaan tokko sa'a 3 si barsiisa. So wantoota kanaaf barsiisaan tokko koorsii tokko dhaabbatee sa'a 2 yoo dhaabbatee sirra baatee si barsiisa. So influencing ni different depression is existing in your side brother. Saayinsaa haa depression yeroo san depression osoo sin jiru barnoonni siyaasa waliin wanta akkasii hin galu jechuudha. Distributed practice jechuudha. Shaakaloota adda addaa distribute jechuudha. Barnooticha waliidhaan biraa koolkiirratti barattuu fi barnoonnichaati dirree irratti appalaayi gootaa shoo wanta waliin barattu it is not the same brother tokkoo miti jechuudha. So liking this jechuudha. Kunoo maal jennee yaamna motivation, maturation, healthy condition, psychological well-being, learning environmental background experience, length of study period, distributional practices, factor influencing of learning jechuudha. Wantoota barnoota keessatti dhiibbaa uumuu dandeenye jennee theory of the learning, how many types of theory of learning in this chapter? Learning in the theory of learning, our focus of this chapter for students, especially behavioral theory and social learning theory. Social learning theory is existing in the today daily practice. Wantoota guyyaa irraa argaa deemtu kan naannoo ta'e keessatti argamuu fi behavioral jechuudha. Behavioral jennu kan amalaan jechuudha. It is maybe is natural, it is maybe conditional, it is unconditional ta'uu danda'a jechuudha isaan jiru. So how many types and behavioral theory classical conditioning and operant conditioning. Classical condition is divided isaatii waliin ilaalla. Operant condition das ilaalla gochichaati fedhii keetiin guutuuf kan fedhii alaan goote jechuudha. So social learning theory eenyu kan itti hojjenne baanduudhaadha. Best example dhaan kan nu baay'ee ibse best example isaatii waliin itti aanaa jechuudha. So classical condition yookaan Pavlovian kan nuuf ibse jechuudha. Behavioral classical condition eenyu ibse Pavlovian ibse. Pavlovian akkam ibse ni ingilizita. Learning is occur when the natural stimulus is paired with natural stimulus. Natural jechuudha. Natural yookaan cachan imbaabsoo yookaan stimulating si'eessituu imbaabsootuun yeroo natural stimulate dha waliin dhuftee maaltu uumaa learning bitu uumamaa yookaan beekumsa argachuu dandeessaa until it produce conditional response jechuudha. Wantoota uumame saniif hanga deebisaan deebitutti kan produce yoo ta'u maal deebisa learning dha conditional response haala sanatti dhaabbateeti diree deebisaa deebisuuf qabaa jechuudha. So waa'ee conditional response dha bifa isaatii waliin meaning isaatii waliin haalallu unconditional stimulus jedhama. Conditional akkuma maqaa isaa irraa hubattu otoo ittiin yaadin jechuudha. Natural cause of response jechuudha. Kan osoo ati emotionally feetii yookaan ofii hayyama keetii hayyamsiistee osoo hin taane naturally kan deebiftu jechuudha. Fakkeenyaaf naturally jechuudha. Fakkeenyaaf jabee kana mee akkana fuumu tokko godhanii sibiiroo akkana haguuguun nan itti tokko jechuudha. Wanta kana fedhii keetiin osoo hin taane akkamitti akka ibsitu unconditional think akka hiikkatuma isaarra dhaabbattee naa deebisuu dandeessaa jechuudha. Unconditional stimulus and unconditional response jechuudha. Unconditional stimulus and unconditional response like this conditional stimulus if unconditional conditional response. So like in stimulus natural cause response Kenya food you know that can have to sit like imaginary good to the canal unconditional response natural response like salivation one me out of my Robert like in this jechuun wantoota kanaaf wantoota adda addaatu neutral stimulus does not cause of response at the first. Kan responsive ta'e osoo kan nuuf hin taane kan osoo response irratti hin geenyetti godhuu dandeessu san wantoota kanaaf jedhanii conditional stimulus jedhu natural neutral stimulus and unconditional stimulus now cause of response yeroo uuman natural neutral stimulus plus unconditional stimulus maal uumame now cause of response you might do. So conditional response you can learn responding to for salivating to of the belly like in this thing is to dividing of the types of the conditional can do. So how many is the principles existing in this unconditional learning conditional from generalization, discrimination, extension, spontaneous discovery. Like in this thing is we will see as therefore focusing for the today special hour of the course. So go to my YouTube channel, subscribe, copy link, share, goodie. So my TikTok account, add, follow, like, share, good course with a freshman course plus technology course by short video from the University School of Computing. Can be a charge extension and the spontaneous discovery. So generalization, similar stimuli and the same response.
So what's existing is liking this thing is. So always of times we see by discrimination, ability to respond only to one specific stimulus here. So extension, conditional response weaken when conditional stimulus act result of unconditional stimulus. Conditional response neither conditional stimulus act result of unconditional stimulus. So example of reflection in child choked by an electric authority and should I electric line so unconditional stimulus can electric choke electric choke is unconditional response failing of the crying so that conditional so electric authority fear with the seeing the loud and authority if you will to control it. So operant and instrumental conditionally by BFS Skinner meaning learning is over through consequence of voluntary behavioral reinforcement and punishment. So types of the consequence increasing the behavioral positive reinforcement and negative reinforcement. Giving something is pleasant. Removing something unpleasant. Remove like this negative reinforcement. So punishment is decreasing behavior, increasing behavior. Reinforcement for you punishment decrease behavior. Positive and negative. Add something unpleasant. Develop positive removing something unpleasant. Removing negative or punishment neutral consequence, no effect on the behavior. Neutral no effect on the behavior. Types of reinforcing primary and secondary food, water in the world. Nani Bishani, primary and secondary money, grade, pricey. Secondary primary liking of the basic need account of the schedule of the reinforcement schedule based on enforcement fixed ratio after the number of responses the course specific high response small pause small pause variable ratio after variable number of responses high and steady response by your response fixed interval after fixed time response increase time response variable interval after variable time studying moderating of the response like this rather by shaping and usual reinforcement is successive approximation for desired behavior successive approximation desired behavior example teaching a child to use fork and step by step application in the classroom reinforcing study behavior application in classroom application in which study behavior managing the problem behaviorally manage solve reducing the anxiety or decentralizing anxiety grouping behavioral control control shaping and complexing skill social learning theory learning is occurring by observing and imitating a model teacher and the parent and period direct reinforcement vigorous reinforcement self reinforcement so direct reinforcement direct face to face vigorous reinforcement seeing other world not existing in your psyche self reinforcement personal goal and satisfaction. My goal is psychological HRG. Psychological HRG satisfaction of so much self reinforcement of effective of the
Be hard working jechuudha. Ofii keetiif gammaduudhaaf having a goal goolii ofii danda'e qabaattee goolicha keessa yeroo siif dhugoon self reinforcement ofii keetiif of gammachiistee jira. Conditional for observational learning dha jechuudha. Amma wantoota haalota jiran observational learning dha. Attention, focus, retention, remembering, not forgetting brother what I said. Wanta sin jedhame osoo hin irraanfanne remembering yaadachuudha. Reproduction, ability to imitate, ability wantoota tokko imitate godhuudha yookaan carraa wanta tokko uumuudha yookaan wanta tokko create godhuudha ta'erraa wanta tokko fiduu feeti. Reproduction, motivation, reason to imitate, imitate ta'uudhaaf reason of danda'e qopheeffachuu akkana ta'uu qaba akkana ta'uu qaba akkana ta'uu qaba akkana ta'uu qaba liking disease jechuudha. Wantoota kana kana kan tak goote naa qabachuu qaba. Chapter 3 it is very easy in the course of in the chapters of having psychology course in Kapoista chapter baay'ee salphaata jechuudha. Baay'ee gochuu dandeessu psychology course if you having a big hard worker person it's easy brother. HRG fiduudhaaf baay'ee waan salphaadha. Koorsii baay'ee salphaate kana HRG fiduun si rakkisu jechuudha. Be attention brother, go with me. So saniifuu wantoota kana qabachuun qabda jechuudha. Psychology jechuun barnoota jireenya fayyaa barachuu qabu jettee tinkinaa buluu danda'u qabda jechuudha. Saniifuu chaanaalicha koo freshman course plus technology course by long video and short video dhaan kan isiniif dalagsuu qabuu fi kan isiniif dalaguun irratti jirudha jechuudha. Har'a psychology freshman course chapter 3 waliin ilaallaa jechuudha. Chaanalicha koo follow, subscribe, like, share godhuudhaan akka wal gargaaru dhaamsa koo dabarfachuun barbaada jechuudha. Kaayyoon chaanalicha guyyaa guddaan my YouTube channel and my TikTok account freshman course plus technology course by short video and long video. So go with me my brother. Ciao ciao.